আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল ল এর উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড Co.Solicitors এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। এখানে আমরা দেখাচ্ছি একটা ইয়াং ছেলেকে, যার বয়স তখন ছিল 19 বছর, ওল্ড বেলি সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টের জাজ আপনার তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল এবং বলছে কি তোমাকে মিনিমাম 6 বছর থাকতে হবে, কারণ সে টেররিস্ট অ্যাটাক প্ল্যান করতেছিল সিরিয়াতে গিয়া ইসলামিক স্টেটের মধ্যে যাইয়া জয়েন করে। সে বলছে কি যদি ওখানে আমি যেতে না পারি তাহলে ইউকে তে সে এই অ্যাটাকটা করবে। এবং অনেকগুলো প্রসিকিউটর অনেকগুলো কথা বলছিল, ওকে, এবং সেখানে সে অনেক ভিডিও স্প্রেড করছিল এবং সবাইকে বলছিল তোমরা সবাই আমার সাথে জয়েন করো, তোমরা সবাই এই কুফরদেরকে হত্যা করো, এটা সে আপনার বলছিল অনলাইনে পোস্ট করে। He also set up an account with online store knife warehouse in an effort to buy blade in December 2021, and in March 2022 bought tactical gloves and goggles from an army surplus store. সে কিন্তু একটা অনলাইন অ্যাকাউন্ট খুলেছিল আপনার ডিসেম্বর 21-এ এবং মার্চ 22-তে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল গুলো কেনার জন্য, যে নাইফ কেনার জন্য এবং গ্লোভস কেনার জন্য, এবং সে সারপ্লাস স্টোর যেটা আছে আর্মিদের সেখান থেকে সে ট্যাকটিক্যাল গ্লোভস এবং গগলস গুলো সে কিনছিল। He had been spending a great deal of time online during the COVID-19 lockdown. সে অনেক সময় আপনার কাটাচ্ছিল কোভিড-19 এর যখন লকডাউন ছিল, তখন সে এগুলো মানে ভিডিওগুলা সে পাবলিশ করতেছিল এবং নিজে নিজে এগুলা ইন্টারনেটের মধ্যে দেখছিল, using his phone to view a large number of extremist videos. এবং সে এক্সট্রিমিস্ট ভিডিও যতগুলো আছে অনলাইনে সেগুলো সে ওয়াচ করতেছিল সব সময় অনলাইনে, including IS propaganda showing suicide bombers and mass executions. এবং মানে গণহত্যার, মৃত্যুদণ্ডের, মানে এক্সিকিউশনের এবং যে আইএস এর ইসলামিক স্টেটের যে বিভিন্ন প্রপাগান্ডা যে যতগুলো আছে ওগুলো সে সবগুলো ভিডিওগুলো ওয়াচ করতেছিল একদম। ওগুলো সব তার কোভিড-19 লকডাউনের সময় সে এগুলো করছিল। এবং এটা খুবই আপনার দুঃখজনক, এই ছেলেটা একদম ইয়াং ছেলে, সে এই রেডিকালাইজড হয়ে গেছে, খুবই এক্সট্রিম হয়ে গেছে, এমন এক্সট্রিম হয়ে গেছে তার মা পর্যন্ত অনেকটা আপনার ভয় পেয়ে গেছে, খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিল যে কি হলো, হঠাৎ করে এরকম চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং তার মা নিজেই আপনার পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছিল তাকে, নিজের ছেলেকে। আমি আরো কন্টিনিউ করব, এই ভিডিওটার অনেকগুলো বাকি আছে, ওইটা শেষ করার পরে তারপর আমি আর একটু কনক্লুশনে আমরা শেষ করব। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা প্লিজ বাকি অংশটুকু এখন প্লে করেন। Is that this duplicity only serves to heighten the risk you pose to others. On your behalf, it is submitted that you are on the path to de-radicalization. It is accepted that your progress may be imperfect and as yet incomplete, but you've taken significant steps forward. It is now accepted that the dangerousness test is met, but it is submitted that any risk you pose can be managed by the imposition of a sentence under Section 265 of the Sentencing Act, or a sentence for an offender of particular concern. If that is not accepted by this court, it is submitted that an extended sentence with a limited period of extension would suffice, as you will be subject to onerous conditions on any licence. As I've set out, the sentencing hearing was adjourned part heard, so as to allow more time for those who represent you to consider the prison intelligence material,
and so that they could address the possibility of a discretionary life sentence to meet the concerns of the risks going forward. I have a letter from your mother dated the 13th of April this year. She sets out her support for you and her assessment of your progress. She also makes clear that your father and your sisters will support you whilst in custody and on your release. She sets out her assessment that your views have changed in your period in custody through your engagement with an ideological mentor and since taking time to think and reflect. She also sets out the regret you have expressed to her for your actions. The supplementary note for sentence submitted on your behalf sets out extracts from a number of the decisions of the Court of Appeal on the approach to discretionary life sentences, as well as addressing issues around age and maturity. Future risk is the key issue in this case, and the real concern as to when, if at all, any risk may really reduce or cease. I have very much in mind your age and maturity, that young people mature at different stages, but that has to be put into the mix alongside the observations of others and the views you appear to be expressing to some. Assessing risks is a very different task in terrorism cases to other types of cases involving violence. In my judgment, the threshold as set out in section 268B and for dangerousness is clearly passed. In my judgment, you are someone where there is a significant risk to members of the public of serious harm occasioned by the commission by you of further terrorism offences or other specified offences. Section 268B refers to the imposition of a sentence of custody for life, and section 268BF, the risk of multiple deaths condition. Further provisions relevant to that condition are set out in subsection 3. Both the prosecution and the defence agree that under the current guideline, based on the levels of preparation here, your culpability would come within category C. With harm, it is also agreed that the case falls within category 3. I agree with the assessments of both the prosecution and your counsel as to the stage that your preparations have got to, and that it is safer to place harm into category 3 than the higher category 2. I note that it would have been much easier for you to attack a police officer in the street than it would be for you to join ISIS in Syria, and so of the two terror acts you intended to carry out, the former more likely, and the latter on the evidence as set out. For such a case, the start point for sentence would be one of 8 years custody, with a range of sentence of between 6 and 10 years custody. The prosecution has identified a number of aggravating factors. They submit that here the offending was motivated by hostility towards non-believers, you were in possession of extremist material, you were in contact with others who were also extremists, particularly Miss A, you used a number of aliases to conceal your true identity, you intended to commit acts of terrorism against soldiers and or police officers, and you failed to respond to warnings about your conduct, in particularly from your family and others in the mosques. Whilst some of those factors are accepted by Mr. Zahir, he makes observations as to the applicability of others. As a general point, I agree with Mr. Zahir that I need to make sure that to the extent these matters go into the initial categorisation, I do not double count. In terms of mitigating factors, you are of previous good character, now aged 19, 20 on the 3rd of October this year. At the time of the offending, you were 18. Looking at the impact of the aggravating and mitigating features I've identified, the start point would, in my judgment, be one of 9 years custody. It is important to stress that the guidelines also require the court to consider appropriate minimum terms, serious terrorism offences and exceptional circumstances, should they apply, as well as the impact of a finding of dangerousness as part of the sentencing procedure. Having reflected on all the facts of the offence, I do not find that the multiple deaths condition is met in this case, and so the passing of a serious terrorism sentence is not required. All are agreed that in those circumstances, where the dangerousness test has been found to be met, the options open to this court are a discretionary life sentence, an extended sentence,
or indeed a special sentence for an offender of particular concern. As I repeat, in relation to the option of a discretionary life sentence, I adjourned sentence on the 12th of May so as to allow your counsel and solicitor to consider any other material there might be that might shed more light on your conduct and your mindset whilst in custody. They have had the opportunity to do so, and today have made further extensive submissions on your behalf in relation to that issue. With regard to the type of sentences that have to be considered, I note what is set out at paragraph 22 of the judgment of the then Lord Chief Justice in the case of the Crown against Barinskas in relation to discretionary life sentences. I need to consider the seriousness of the offence and any previous convictions. Well, here there are none. Perhaps most significantly in this case, I need to consider the level of danger to the public posed by you and whether there is a reliable estimate of the length of time you will remain a danger and the available alternative sentences. It is also important to note that since the decision in Barinskas, Parliament has passed further legislation with regard to terrorist offenders that I've set out. It is also important to note the particular and unique questions that can arise with the assessment of future risks of those involved in terrorism. In mitigation, Mr. Zahir submits in relation to the offending itself that regard has to be had to the levels of preparation in this case, that they were not far advanced, and the risk of death was very remote. On the second limb and the potential commission of an act of terrorism here, he submits the steps or acts taken were limited in scope, of limited utility, and the prospect of an act of terrorism again remote. In relation to the mindset material and the online relationship, again it is submitted that it shows a lack of maturity along with it a degree of bravado in a young man. He properly relies on the fact of your chronological age and the level of maturity, and that you are someone who has a supportive family. In relation to the prison records, he submits that there are positive reports of changes. He submits that when you were detained, you were an extremist. He invites caution as to the frustration on your part as not being seen to be any part of extremism. He submits that some of the reports show your candour and your willingness to openly discuss matters with prison staffs. He observes that you are now an enhanced prisoner. 3 periods are set out by Mr. Zahir that he submits show the prison records and the materials in a different light. In the course of this hearing, Mr. Zahir took the court through those 3 periods. As I observed in the course of his submissions, it is helpful to have the full intelligence material in a case such as this, where future risk is the key issue. Mr. Zahir submits on your behalf that the prison material supports the passing of an extended sentence rather than life sentence. He concedes, and properly so, that you are not someone who's free from extremism, nor that you are somebody who's not dangerous. But he submits the threshold for a discretionary life sentence is not passed. In my judgment, the prison material presents a very mixed picture. There is some material that supports the stance adopted by Mr. Zahir, and which is to your credit as to your openness and candour. However, there is other material that is pointing in the opposite direction and is of considerable concern. Would you stand, please? Having reflected on all the matters that have been set out and summarised in these remarks, and in particular on the level of danger to the public you pose, and whether there is any reliable estimate of the length of time you will remain a danger, I am of the view that there must in this case be a discretionary life sentence, and that is the sentence I impose upon you. There will be a sentence of custody for life. The risks around you, albeit as a young man, are clear and concerning. The way in which you say some things to professionals and yet say the contrary to others means that there is, in my judgment, no clear picture of when those risks may abate. That position supports my decision as to dangerousness leading to custody for life. You have pleaded guilty. Your plea warrants a reduction in the sentence that would otherwise have been passed. Having reflected on the submissions made this morning, the appropriate reduction in your case is 1/3.
Having considered what would otherwise be the appropriate categorisation of this case and the impact of the aggravating and mitigating features, including age and maturity, the appropriate sentence and minimum term, as I indicate, would be one of 9 years custody, allowing for your plea a minimum term of 6 years. As there is now no early release for terrorist offenders, that minimum term is the same as what was used to be called the determinate term. The days on remand, which I'm told number 367 days, will count towards that sentence, and so the sentence of this court is one of custody for life with a minimum of 6 years, less 367 days. What that means is this, that before you will be first considered for parole, there will be a period of 6 years, less 367 days. If the information which I've been provided as the days on remand proves to be inaccurate, then the prosecution or defence must notify the court so that the case can be relisted to correct that calculation as soon as possible, and in any event within 56 days. When it comes to the minimum term that you will serve, I make plain that I am not ordering that you are to be released at the end of it. Whether you will be released or not at that stage, or at any later stage, will be a matter for the parole board to consider. Only when the minimum term has been served can the parole board decide whether it is safe to release you or not. If the board does release you, you remain on licence and liable to recall for the rest of your life. If the statutory surcharge applies to your case, then the appropriate orders can be drawn up. I order the forfeiture under Section 23 of the Terrorism Act 2000 of 4 items: RJB1, a mobile phone; RJB2, a laptop; RJB23. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজ বলছে কি যে 6 বছর পরে তোমাকে ছাড়বে কিনা এটা কিন্তু নির্ভর করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে। প্যারোল বোর্ড যদি মনে করে তোমাকে সারা জীবন থাকতে হবে, তাহলে ওই লাইফ সেন্টেন্স পুরো লাইফেই থাকতে হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য আপনার কনক্লুশন জাজ বলছে। In conversation on Snapchat with a female friend, later recovered from his phone, the king discussed his desire travel to Syria to take part in violent jihad and talked about becoming a martyr on a number of occasions. একটা মেয়ের সাথে, একটা ফিমেল ফ্রেন্ডের সাথে যেখানে সে স্ন্যাপচ্যাটে কথা বলছিল, সেখানে সে উল্লেখ করছে সে জিহাদে যেতে চায়, ভায়োলেন্ট জিহাদ করতে চায় এবং সে মার্টার হতে চায়। বেশ কয়েকবার সেটা উল্লেখ করছে ওই স্ন্যাপচ্যাটের মধ্যে। এন্ড সে বলছে কি, দ্য গার্ল, ওই মেয়েটাকে সে বলছে কি, দ্যাট হি ওয়াজ ট্রেনিং ফর জিহাদ and wanted to kill people. সে জিহাদের জন্য ট্রেনিং করতেছে এবং সে মানুষ হত্যা করতে চায়, কুফরদেরকে হত্যা করতে চায়, নন মুসলিমদেরকে হত্যা করতে চায়। এটাই তার পোস্টের মধ্যে সে দিয়েছিল। In one particularly graphic exchange, he talked about his desire to torture and kill an American or British soldier. একটাতে সে বলছিল কি, মেসেজের মধ্যে talked about his desire, তার ইচ্ছা হলো কি একটা আমেরিকান সোলজার অথবা ব্রিটিশ সোলজারকে সে কিল করবে, এটা সে বলছিল। He also joined an online chat group. সে একটা অনলাইন একটা chat group জয়েন করেছিল, in which he discussed subjects including terrorist financing and different routes to travel out to Syria. সেখানে সে টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং এর ব্যাপারে, কিভাবে অর্থায়ন করতে হয় এইগুলোর সম্বন্ধে কথা বলছিল এবং কিভাবে সিরিয়াতে যেতে হবে, ট্রাভেল করতে হবে সেগুলো সে বলছিল। At one point he updated his WhatsApp status to kill non-Muslims wherever you see them. এক সময় এসে বলছে কি, নন মুসলিমদেরকে হত্যা করো যেখানে দেখা যায়, যেখানে দেখো। এইটাও সে আপনার মেসেজ পাঠাইছিল গ্রুপের মধ্যে। On 2 occasions between March and May 2022, he took a photograph of police officers in Stratford, East London, and on a third occasion filmed the outside
film the side entrance of Stratford police station as he walked past. সেটা স্ট্র্যাটফোর্ড পুলিশ স্টেশনের ছবি সে পোস্ট করেছিল এবং সে সেখানে আপনার পিকচার নিয়েছিল স্ট্র্যাটফোর্ড পুলিশ স্টেশনের। এগুলো সব বক্তব্য, এগুলো সব কোর্টের মধ্যে উঠে আসছে, সে কি কি করতেছিল এই টেররিস্ট অ্যাটাক গুলো করার জন্য। and last May he also made a short film of an army barrack in Stratford, একটা ফিল্ম করছিল একটা আর্মি ব্যারাকের স্ট্র্যাটফোর্ডের মধ্যে। আরো অনেকটা বাকি আছে, যেহেতু আজকে সময়ের অভাবে আমার শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। দর্শক, আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কাল দেখবেন সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আবার রিপিট দেখানো হবে। তাছাড়া আপনারা এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারের মধ্যে যদি আপনারা লগ ইন করেন, ওখানে আপনারা এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। এটা খুবই মানে বহুল প্রচারিত একটা কেস। এটা শুনলে আপনাদের দেখলে অনেক ভালো হবে, কারণ ইয়াং ছেলেরা যদি রেডিকালাইজড হয় তাদেরকে স্টপ করতে হবে, তাদেরকে প্রপার ট্রেনিং করতে হবে, তাদেরকে কোচ করতে হবে, তারা যেন মানে খারাপ দিকে যেন না যায়। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এখন মানুষ অনেক ইয়াংরা কিন্তু রেডিকালাইজড হচ্ছে, এদিক দিয়ে নজর রাখতে হবে। তাছাড়া আপনারা সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড Co.Solicitors এই নামে গুগলের দিয়ে সার্চ করলেও আজকের প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন, সেখানেও আপনারা আজকের প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।